primary and secondary school children in Nyamagabe district who have families living on the outskirts of NYUCO National Park have been taught about the biodiversity network to develop a culture of conservation and care to become leaders in decision-making bodies so that the environmental protection will become everyone's responsibility. They're being trained by the Biodiversity Conservation Organization, BIOCOOR, a non-governmental network of biodiversity and community development, where the program began in 2018 with the training of about 70 children with their parents. In 2019, 16 have been retrained to better understand the biodiversity network. The BIOCOOR is sponsored by the NYUCO Conservation and Community Development Foundation. Say a lot of the benefits of a long-term education they have received from this family. Nungutse ko ntaraza hano nashoboraga gufata akanyoni nkakica kubera ntarinza akamaro kadufitiye. Aho ngereye aha ariko sinshobora kugafata ngo nkice, mbonye n'umuntu ushaka kugahohotera namubuza kuko namenya akamaro kadufasha mu kubangurira ibimera. Ndi hari inyoni baza gusura bagasiga amadovize atuma igihugu gikoresha kugira cyubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Hano nahamenye byinshi kuko hari byinshi ntarinzi, n'ibiti byose tugenda tubona ntabwo ntarinzi akamaro kabyo, ariko ubu ngubu byose nzi akamaro kabyo. Ibiti byose bivamo imiti, ibingibi inzuki zihomvamo, n'ibi byatsi byose tugaburira amatungo n'ibintu byinshi, inyuruvu, imihopfo, inzoka, ibyondi, ibyiyoni n'inyoni n'izindi. Urugero nk'ibyo byondi biba hariya muri Nyungwe bikurura ba mukerarugendo bakadusigira amadovize, tukabona uko twubaka ibi bikorwa remezo byose. Ibyatsi bimwe bivamo imiti, ibindi tubigaburira amatungo. Nungutse ko tugomba kubungabunga ibidukikije, tudatema ibiti, tubirinda barutwitsi. Twizemo kubungabunga ibisobe by'ibinyabuzima ndetse n'ibimera. Nk'igiti iyo umuntu agiye muri Nyungwe akabitema bituma tubura umwuka mwiza duhumeka. Inyamaswa hari abagenda bakazishimuta kandi ba mukerarugendo baza bakishyura amadovize. Abagiye kubyangiza mbabonye nagenda nakabwira ubuyobozi bunyegereye bakagenda bakabafata. Abandi bana nababwira ko bajya babungabunga ibidukikije. The parents of these children also say that there is a lot that their children have gained about taking care of the biodiversity network, and they believe that they will grow up to be the people who are important to the country and the world at large. Umwana wanje ni muto agiye kuzuza imyaka 8, ariko mbona yarungutse ibintu byinshi cyane nko kubijyanye n'ibidukikije. Mubona atwereka ibiti akavuga ati iki kitwa nk'uku, nakurikira ndeba ko ari kumwe n'abandi bana. Nk'umwana yagira nk'ikintu cy'ikimera yangije agahita amubwira ati have wikwangiza ibidukikije, mwarimu yaratubujije aho twiga kuri Eco Center. Ku nyamaswa nabonye yungutse ibintu byinshi. Hari inyamaswa agenda avuga amazina, akavuga inguge, akavuga ibyondi, ukabona byaramushimishije kubibona, kandi akanyumvisha ko bize ko kubishimuta bakaba bajya kubyica abantu ari bibi, bigomba kuguma muri parike ya Nyungwe. Nkurikije nuko abaganira n'abandi bana natwe ababyeyi, mbona mu minsi iri imbere azaba umwana uzavamo umuntu ushobora kuba yahugura abantu, yagira abantu inama mu bijyanye no kubungabunga inyamaswa cyangwa ibimera biri muri parike ya Nyungwe. Umwana wanjye hari ibyo yungukiye mu masomo yafatiye aha ngaha bijyanye no kubungabunga ibinyabuzima n'ibidukikije.
hari nk'abana asanga nko muri karitsiye bangiriza nk'ibiti bimera, icyo gihe nsigaye mbona abacyaha akababuza. Umwana wanjye ni byinshi yungukiyemo hano, kubera yuko mbere ataraza gutangira hano ntiyarazi uburyo ashobora kwita ku bidukikije, ntiyarazi akamaro kabyo. Hari amoko amwe n'amwe y'ibiti atarazi, ariko amaze kugera hano ibyo byose yarabimenye, akamenya umumaro wabyo, akamenya uburyo yabibungabunga, akamenya n'uburyo ashobora gutanga amakuru ku bantu abona babyangiza. Iyo ngereranyije mu gihe cya mbere hataraza ngo abantu bamenye akamaro ko kubungabunga ibidukikije, ubu ngubu harimo itandukanyirizo. Mbere abantu bahigaga nko mu ishyamba, igihe cy'izuba hakabaho gutwika kugira ngo babone ubwatsi bw'amatungo yabo, kubera ko batari bazi akamaro k'ibyo bintu. Ariko ubu ngubu noneho harimo itandukanirizo, bazi yuko gutwika kimwe byangiza ikirere. The BIOCOOR staff, who helps these children understand more about the biological network and how they can take care of it. One of her staff members explains the lesson they teach these children. The BIOCOOR Executive Director, Dr. Anje Imanishimwe, elaborates on the lessons learned for these young children and their expectations that they will benefit from their lives, their families, and the country, as well as the world. Murakoze cyane. Icyo twemera muri BIOCOOR nuko ahazaza h'igihugu, ahazaza h'Afrika, ahazaza h'umubumbe w'isi, ariko tugomba gushora imbaraga nyinshi cyane mu bakibyiruka, mu bakiri batoya, kugira ngo bazabashe guhangana n'ibibazo bizaza mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu rero BIOCOOR yafashe gahunda yo kugira ngo tugende duhugura abana batoya bari mu mashuri yaba y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye, kugira ngo bose tubageze ku rwego rwifuzwa mu kumenya kubungabunga ibinyabuzima, cyane yuko bamwe muri aba bana ababyeyi babo bamwe bahoze ari abahigi muri pariki y'igihugu ya Nyungwe. Turifuza rero ko rero baba umusemburo w'impinduka, bakaba aribo batangira no kugenda bigisha ababyeyi impamvu bagomba kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko none tukanitegura ko abo bana nibamara gukura bakazamuka, bamwe bakazaba ba ministre, abandi bakajya mu nteko ishinga amategeko, bazafata iya mbere no gushyiraho amategeko ashimangiye abungabunga ibinyabuzima, abungabunga ibidukikije, ariko nanone bakaba nanone aribo bazagenda banatera inkunga n'indi mishinga izaba iri kuvuka muri icyo gihe kizaza, kugira ngo abayikora ibabyare umusaruro, bakora ubucuruzi bushingiye kuri yo, bakore imiryango itari ya leta, ndetse tugiye n'imiryango mpuzamahanga izavukira mu Rwanda kandi itangijwe n'aba bana turi guhugura umunsi wa none. Parents are advised to continue training their children to take care of the biodiversity network and give them permission to increase their expertise at BIOCOOR to continue the partnership, and these activities will continue.